Okay, so the last time I'm के गऱ्यौँ भन्दाखेरि feature engineering है feature engineeringमा हामीले चाहिँ feature engineering basically हामी के गर्ने जस्तै categorical features छ भने त्यसलाई numerical formatमा कसरी numerical formमा कसरी convert गर्ने जस्तै for example यसमा कतिवटा features छ भन्दा यो डेटामा we have 4 features or 3 features rather होइन price, rooms, or neighborhood. There are 3 features, and these 2 features are numerical features, so there's no problem. तर यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यो neighborhood भन्ने it's a categorical feature. है जसमा कि there are 3 categories: Queen Anne, Fremont, अनि Wallingford. होइन सो अब यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि एउटा तरिका यसरी कोडिङ गर्ने which is not optimal. किन भन्दाखेरि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ मोडलले चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट छ जस्तो जस्तै वालिङफोर्ड चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट क्विन एनी सबभन्दा कम त्यस्तो होला भनेर उसले चाहिँ त्यो सिग्नल पिकअप गर्न सक्छ है सो त्यसले गर्दा हामीले द बेटर वे टु इन्कोड दिस इज थ्रु वान हट इन्कोडिङ है वी स द्याट है त्यसरी वान हट इन्कोडिङ गऱ्यौँ है अनि त्यसपछि त्यस्तै गरी जस्तै टेक्स्चुअल फिचर्स छ भने very simple way एउटा bag of words छ which we did right अनि त्यस्तै गरी त्योभन्दा अझै better way or more sophisticated way चाहिँ के भन्दाखेरि it's TF-IDF है term frequency inverse document frequency है okay second है त okay so term frequency inverse document यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर डकुमेन्टमा चाहिँ कुन चाहिँ वर्ड्सहरू अथवा कुन चाहिँ टेक्स्ट अथवा सरी जस्तै कुन चाहिँ वर्डहरू भनौँ वर्ड अथवा टोकन पनि भन्छ हामी तिनीहरू चाहिँ कुन चाहिँको त्यो वेटेज हुन्छ कि वेटेज र कुनै वर्ड पर्टिकुलर त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ धेरै छ र अरूमा कम छ भने त्यो त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ त्यसको वेटेज हाई हुन्छ है सो वी स द्याट दिस वान अनि इमेज फिचर्स पनि इमेज फिचर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि इमेज फिचर्स इज प्रब्ली द इजिएस्ट किन भन्दाखेरि इमेज इज रिप्रेजेन्टेड एज पिक्सल भ्याल्युज होइन अनि एक्चुली के भन्छ भन्दाखेरि दे एक्चुली नम्बर्स है त्यो पिक्चरमा त्यो भ्याल्युजहरू नम्बर्सहरू हुन्छ दे अलरेडी इन नम्बर्स है अलरेडी नम्बर्समा हुन्छ इट जस्ट अब त्यो चाहिँ अब तपाईँको मेट्रिक्समा है अरेमा आइदर 2D array or 3D array है okay so this is not the now next thing we're going to talk about is the derived features right so let's see what the what this derived feature is right another useful type of feature and that is mathematically derived from some input features right okay so it's let's look at this this thing here right we have data x and y right x and y and then let's plot it. Let's simply get say x 1 2 3 4 5 y 4 2 1 3 7 right and your data gets now we can plot this data okay let's plot this data and then simply scatter plot गरेको छौँ है गर्दाखेरि यो गर्दा के हुन्छ जस्तै एउटा point के हुन्छ 1 4 हुन्छ है 1 4 this one अनि अर्को 2 2 which is this one 3 1 and so on है यसरी यो डेटा छ अब यो डेटामा can we fit a linear regression through this भन्दाखेरि है not a chance किन भन्दाखेरि तपाईँको डेटा चाहिँ नन लिनियर देखिन्छ होइन तर हामीले स्ट्रेट लाइनले होइन लिनियर रिग्रेसन भनेपछि स्ट्रेट लाइन नै भयो होइन स्ट्रेट लाइनले यसलाई फिट गर्न यु डोन्ट गेट द भेरी गुड यु डोन्ट गेट अ भेरी गुड फिट है राम्रो फिट चाहिँ आउँदैन बिकज नो म्याटर हाउ मच वी ट्राई the straight line will not be able to fit this non-linear data. Okay? But there's a trick. Right? The trick, derived features is a trick. Right? The trick use now we can use linear regression to fit these points very well. Right? That is the point. Right? That's what we're going to discuss today. Okay. Now, if we try to fit a line. Linear regression is the model. I see. We import linear regression and then we use a vector form by x. You're using x the one dimensional. So x is one dimensional.
This is one dimensional. Other circuit only one dimensional. As we said, features are given person. It has to be two dimensional. Two dimensional. Okay. And this specifically, the linear regression. We instantiate. And training. See thing. Five step process. It's the same five-step process. This might be if you look at this. This is the step one. Step one, import the model. Step two, step. This is step two. Step two, make instantiate. There is called hyperparameter, default hyperparameter. Use that assembly. And this is step three, data preparation, and this is data preparation. Step three. Step four is training. Training. Dot fit. Okay, dot fit training. And training. Step five, predict. See, they sound the five-step process. The the same five-step process that we have been following so far. And in this, see now if we plot it, like plot, see now this is the line that we try to fit through the data. And then as you can see, the line does not fit the data very well. When you see, so it's not working too well. Yeah, it's not. I mean, it's we can do better actually. Or linear regression when we see line, right? When you see, this is the best we can do. Right? So if we can use a little bit of trick, right? You'll see the result, much better result, right? Okay, so अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो डेटालाई नै ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ कि what we can do is we can transform the data. यो जुन डेटा छ अब अहिले डेटा के छ two dimensional फर्ममा छ x and y. There are two dimensions. So what we can do is we can take the data to a higher dimension. To data like data itself. We can take it to a higher dimension, and then we can fit a linear regression in that higher dimension. Okay, that's the trick. The kernel trick dimension, as you'll see. Okay. So one approach is to transform the data itself. What we're going to do is we're going to transform the data by how? By adding extra columns of features. Extra column features हरेक column भनेको dimension of त्यो data को dimension. You add extra column means you're adding more dimensions. Means you're taking that data to a higher dimension. Okay. All right. So let's see how we can do that. See, we are importing polynomial features. Polynomial features, and the polynomial features can be degree 3 polynomial features. Degree 3 polynomial features. You use a model. This is a model, and then it takes use a model. Your model जे पास गर्छौ नि जे डेटा पास गर्छौ उले चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ degree 3 third degree polynomial मा लैजान्छ कि okay, you'll see that. So यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन model छ poly भन्ने जुन model छ, what it does it takes some data and takes that data to a 3 dimensions. 3-dimensional data मा लैजान्छ. 1-dimensional data like 3-dimensional मा लैजान्छ. You'll see that. And same thing here. It's the same process. Import the model. Instantiate the model here. And step 3 and 4 or 4 and 5. Step 3 भनेको त data preparation with माथि भइसकेको छ. Step 4 is fitting, which is training, and step 5 is transform. Predict or transform or transform. Okay, so अब यो गर्दाखेरि के भयो? Let's look at this. So हाम्रो यो data our data is okay. So what we're going to do is we're going to take x, and transform it to a 3 dimension. So let's go here. So let me annotate here. Okay, so let's look at this. But our data is x, so this is x, x is x is 1, 2, 3, 4, and 5. All right. And this now we're going to take this data,
right? And we're going to transform this data, right? We can transform that data through a 3-dimension, right? अहिलेसम्म कति छ 1 dim मा छ नि हैन 1-dimensional data लाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि we can take it to a 3 dimensions, okay, by using by taking it by transforming through some third-degree polynomial. A third-degree polynomial भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि third-degree polynomial मा के हुन्छ भन्दाखेरि y is equal to ax cube plus bx squared अनि cx अनि plus d हैन d. Very good. So y ax cube plus bx. So third degree polynomial. अब यसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि इन्टरसेप्टलाई यो d भनेको लास्टको इन्टरसेप्ट हो के है इन्टरसेप्ट. So we don't need that, है. So हामीले यसलाई इन्टरसेप्ट इक्वल टु 0 हामी यसलाई इन्टरसेप्ट इक्वल टु फल्स गर्यो भने चाहिँ यो 0 हुन्छ. त्यसैले we don't need that, है. त्यो चाहिँदैन. भनेपछि हाम्रो पोलिनोमियल के हुनु भयो दिस इज द पोलिनोमियल ax cube plus bx square plus cx हैन भनेपछि यो हेर्नुस् अब तीनटा फिचर आयो नि त. भनेपछि अब we set a b c equal to 1 है a equal to b equal to c equal to 1 सेट गरिदियो भने हाम्रो के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि x cube plus x square plus x भन्ने भयो. भन्दाखेरि अब हेर्नु अब यसबाट यो ट्रान्सफर्मेसन यो थर्ड डिग्री है यो डिग्री 3 पोलिनोमियलमा हामीले त्यो फंक्सनमा पठाएपछि है इट्स अ फंक्सन है त्यो फंक्सनमा हामी पठाएपछि के भयो भन्दाखेरि अब यो ट्रान्सफर्मेसन कसरी भयो भन्दाखेरि x क्यूब हुन्छ x स्क्वायर र x भयो हैन ओके x क्यूब which is this one x स्क्वायर यो भयो अनि x है ओके. अब यो गर्दाखेरि कसरी ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ त भन्दाखेरि लेट्स लुक एट दिस 1 को x क्यूब 1 को क्यूब 1 नै भयो 1 को स्क्वायर 1 नै भयो हैन x इक्वल 1 1 नै भयो हैन. अब 2 को केसमा के भयो 2 क्यूब भनेको 8 भयो हैन 2 स्क्वायर भनेको 4 भयो अनि यो 2 भयो हैन अनि यहाँ 3 है 3 को स्क्वायर के भयो 9 भयो अनि 27 भयो है अनि यहाँ x इक्वल 4 4 2 okay 4 4 16 sorry हैन अनि 30 कति भयो कति भयो 16 sorry yeah 16 was 64 हैन yeah thank you yeah 64 and finally we have 5 हैन 5 को स्क्वायर 25 भयो अनि 125 भयो हैन 25 times 5 हैन 125 है. So this is the transformation. See भनेपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि this data है अब यो if you look over here this data and your data has been transformed to this format. See same data हो हैन खाली यो चाहिँ थर्ड डिग्री के रे डिग्री 3 मा भयो. डिग्री 3 means that's a third dimension है 3 dimensions मा भयो के हामी. So त्यसले गर्दा हामी के गर्यौं भन्दाखेरि we took that data to a 3-dimensional space. Really same data and you'll see the result down here. Hey, and say same we're gonna see this is the result. Hey, so result of here x2 is the transform data. Okay, x2 is the transform data, which is this one. Okay, of the x2 if you print it, this is what you see. Right? Okay. Okay, so a second here. Okay, so awareness. So this x is this one right here, and x square is this one, right? And x cube is this one. Okay, so this city we can take this one-dimensional data and send it through some video case. We're sending it through a degree 3 polynomial function, right? And then it's gonna take that one-dimensional data to a 3-dimension, right? Now you'll see the magic, right? Obviously magic, you'll see the magic, right? Okay, now what's the point of doing all this? Right? We'll see that. Okay, now what we're gonna do is excuse me. So we can take this, so instantiation pattern, right? So this is the model, untrained model, right? So far, untrained model, linear regression, right? Linear regression, untrained, you're saying untrained model. This one we can fit this one train garda हामीले के दियौं x2y दियौं है यहाँ हेर्नुस् न x2 यो ट्रान्सफर्म डेटा है 3-dimensional डेटा x2 र y दियौं है. अब यो दिएपछि अनि यसमा हामी प्रेडिक्ट x2 मै प्रेडिक्ट गर्यौं है अनि त्यो गरेपछि चाहिँ now hey awesome see now the same
linear regression नै हो यो straight है linear regression नै हो तर के छ भन्दाखेरि it's fitting perfect almost perfect so almost है so it's very good fit still linear regression नै हो तर हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि so हामीले मोडललाई चेन्ज गरेन है it's the same model but what we did is we transform the data है डेटालाई हामी ट्रान्सफर्म गर्यौं है त्यसले गर्दाखेरि हामी डेटालाई हामीले के गर्यौं थ्री डिमेन्सन के अरे थर्ड डिग्री थ्री डिमेन्सन्समा लिएर वान डिमेन्सन टु थ्री डिमेन्सनमा त्यो थ्री डिमेन्सनमा पुगेपछि थ्री डिमेन्सनमा टु डिमेन्सनल प्लेनले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई फिट गर्न सक्छ नि त हैन सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो थ्री डिमेन्सनमा जाँदाखेरि हैन त्यो प्लेनले चाहिँ त्यहाँ मजाले फिट गरिदिन्छ है एन्ड विच इज रियली awesome है awesome र यस्तो ट्रिक हामी जस्तै विभिन्न अल्गोरिदम्सहरूमा युज हुन्छ कि यो ट्रिक्सहरू यो हामी बाइ द वे यसलाई के भन्छ कर्नल ट्रिक भन्ने भन्छ है कर्नल ट्रिक एन्ड विच इज भेरी भेरी युजफुल है सो हेर्नुहोस् है द आइडिया अफ इम्प्रुभिङ अ मोडल not by changing the model so हामीसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ नि त जहिले पनि के छ मसिन लर्निङमा दुईवटा कुरा हुन्छ we have model and the data हैन so if you need to improve your improve the performance of your system है तपाईको मसिन लर्निङ सिस्टमको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्नु छ भने we have two options है either we can change the model है or we can change the data है or both है तर so in this case what we did was we didn't change the model is the same but we changed the data है means डेटालाई हामीले के गर्यौं हायर डिमेन्सनमा लिएर गएर अनि त्यहाँ फिट गर्यौं है and it worked wonderfully okay so the idea of improving a model not by changing the model but by transforming the inputs see inputs means the x right the data is fundamental to many of the more powerful machine learning methods as I said right so we'll see this we'll take this idea we'll explore this idea further है यो पछि हामी हेर्छौँ जसलाई हामी बेसिस फङ्क्सनल रिग्रेसन भन्छ है ओके र त्यही मैले भने कर्नल मेथड्सहरू है यसलाई चाहिँ कर्नल मेथड पनि भन्छ ओके likewise okay this will come up again है यो माथि जुन हामीले डिस्कस गर्यौं this is going to come up again okay so imputation of missing data hey so imputation okay what is imputation means say हाम्रो data normally हाम्रो data के हुन्छ भन्दाखेरि there are some missing values okay डेटामा मिसिङ भ्यालुजहरू हुन्छ त्यो मिसिङ भ्यालुजहरूमा we can impute means we can put some values there that are approximately हैन त्यो approximate यति हुनुपर्छ जस्तो हैन so त्यसलाई हामीले imputation भन्छौँ जस्तै यहाँनिर if you look at this data यो data हेर्नुहुन्छ there are two nan means this missing value okay there's no value here and there's no value here right? But we can impute here right? Okay so हामीले यसमा impute गर्दाखेरि के गर्छ there's a model called simple imputer and एउटा model छ and here हामीले के हो same त्यसमा त्यही हो everything is हैन almost है यो के भन्छ भन्दा there are models है so there is कुरा त्यो मोडलबाटै गर्छौँ कि हामी जस्तै polynomial features त्यो पनि मोडल थियो हैन okay ल यहाँनिर के simple imputer is also a model है अब यसमा हेर्नु simple imputer class छ त्यो simple imputer classमा हामीले यसमा के गर्यौं भन्दाखेरि we are instantiate गर्यौं त्यसमा strategy equal to mean है अनि त्यसलाई गरे fit transform चाहिँ है fit transform x गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब यो जुन यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो mean strategy mean ले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर के भ्यालु इन्सर्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसको यो कलमको मिन जति छ त्यो मिन चाहिँ यहाँ हुन्छ which makes sense हैन एभरेज भ्यालु हैन यो कलमको एभरेज भ्यालु राख्दियो है त्यो गरेर त्यसरी हामीले we can impute है यहाँनिर त्यो भ्यालु हामीले राख्दिन सक्छौं है ओके जस्तै यहाँनिर के भयो जस्तै यहाँनिर 4.5 गरेर बस्यो नि जस्तै यहाँ nan थियो अघि हामीले यहाँ फिट ट्रान्सफर्म गरेर हामीले त्यसलाई इम्प्युट गर्दाखेरि यहाँ 4.5 के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसको जुन 3348 छ नि है यसको के हुनु पर्यो मिन भ्यालु है ओके त्यस्तै गरी यसको मिन भ्यालु कति रहेछ 5 रहेछ हैन ओके त्यसरी alright so okay so त्यो imputer which is very useful of course okay
Next is feature pipelines. With any of the preceding examples, it can quickly become tedious to do transformations by hand, especially if you wish to string together multiple steps. Obviously, pipelines, or pipeline use very second. Again, let's see this. Look at that again. So, the pipeline cost is not on that. Is the you're using your assembly lines. Okay, you're doing transformations. जस्तै एउटा ट्रान्समिसन गर्यो त्यो ट्रान्समिसनको आउटपुट चाहिँ अर्को मोडललाई दिनु पर्यो अर्को मोडल जो आउटपुट छ फेरि अर्को मोडललाई अर्को फेजलाई भन्नु है त्यस्तो छ भने हामीले होइन हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ है त्यसलाई एउटा पाइपलाइनमा राख्न सक्छौँ है त्यसले गर्दा हरेकचोटि त्यो बाई ह्यान्ड गरेर पर्दैन कि सो तपाईँले एकचोटि पाइपलाइन बनाएर राखिदिएपछि तपाईँलाई त्यो होल त्यो पाइपलाइनलाई नै एज वान सिङ्गल युनिटको रूपमा है एउटा सिङ्गल मोडलको रूपमा you can treat it, or you can, it makes our job much easier, much manageable. Right? Okay, so let's see. Let's say, for example, we want to do these three things. Say we have some data, so we want to impute missing data values using the mean. Right? Step one. Step two, we want to transform the features to quadratic, means degree two, quadratic and degree two. Right? And then we want to fit a linear regression. तीनटा steps है नि है यो तीनटा स्टेपलाई हामीले पाइपलाइनमा राख्न सक्छौँ क्या है let's see how we can do that so first thing we need to import the function called make pipeline right make pipeline function import गर्यो and त्यसपछि now so we're going to call this function make pipeline है अनि त्यसपछि पाइपलाइनको फर्स्ट स्टेज के हो भन्दाखेरि सिम्पल इम्प्युटर स्ट्रेटेजिक मिन त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि मिसिङ भ्यालुजहरूलाई त्यसले भरिदिन्छ होइन अनि स्टेप टू त्यसको आउटपुट जुन सिम्पल इम्प्युटरको आउटपुट कहाँ जान्छ पोलिनोमियल फिचर्स डिग्री टू यसले के गर्छ त्यो डेटालाई सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल अथवा टु डिमेन्सनल है अनि त्यसपछि फाइनली के भयो त्यो टु डिमेन्सनल डेटामा हामी के युज गर्छौँ लिनियर रिग्रेसन मोडल फिट गर्छौँ है ल हेर्नु कति इट्स ब्युटिफुल है भेरी ब्युटिफुल है भनेपछि ल हेर्नुहोस् अब यो तिनवटा हामीले छुट्टा छुट्टै गर्नु परेन एक्चुअली वान्स यु मेक अ पाइपलाइन है सो लेट मी ड्र दिस फर यु अब यसमा let me show you hey so first my case is simple imputer as you can see here a simple imputers okay and you see first ma your pipeline ma ke cha भन्दाखेरि simple imputer SI है simple imputer with the mean है strategy mean छ okay अनि यसको आउटपुट केमा जान्छ त भन्दाखेरि यसको आउटपुट केमा जाने भयो है PF मा जाने भयो है पोलिनोमियल फिचर्स डिग्री 2 मा जाने भयो है अनि यसको आउटपुट अनि कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि लिनियर रिग्रेसनमा जान्छ है यहाँ तीनटा कुरा भयो तीनटा स्टेप छ नि त तीनवटा प्रोसेसिङ छ है फर्स्टमा अनि यो दिस all these three okay now you can take them as one pipeline यो चाहिँ पाइपलाइनमा गयो नि है ओके पाइपलाइन है यो चाहिँ पाइपलाइन भयो भनेपछि यहाँबाट तपाईँले डेटा दिनुहुन्छ है यु प्रोभाइड सम डेटा हियर हैन say x and y like here now this whole thing is a model now है अब तपाईँले यसलाई as one model treat गर्न सक्नुहुन्छ now you don't have to treat them individually है तपाईँले यो एउटा ढिक्काको रूपमा है ढिक्काको रूपमा ट्रिट गर्न सकिन्छ and then we can call it a model see हामीले मोडल इक्वल टु गरेका छौँ नि now model this is the model यहाँ मोडल इक्वल टु गरेका छौँ नि so this is the model है this is the model and and we give some data here यो डेटा के हुन्छ फर्स्टमा जस्तै यहाँनिर है model dot fit xy है xy is the data हैन हामीले यहाँबाट के दियौँ x and y है x capital X and y हामीले यो दियौँ है अब यो के भयो फर्स्टमा के हुन्छ x मा मिसिङ भ्यालुजहरु छ भने त्यसमा यहाँनिर फिल हुन्छ है मिसिङ भ्यालु फिल हुन्छ अनि त्यो फिल डेटा कहाँ जान्छ है पोलिनोमियल फिचर्स डिग्री 2 है अनि त्यसले गर्दा त्यो x चाहिँ अहिलेको 1 डिमेन्सनमा छ है अनि त्यो 1 डिमेन्सनल डेटा यहाँनिर पुगेपछि के हुन्छ त्यो x 2 डिमेन्सनमा जान्छ हैन अनि त्यसपछि त्यो जुन x र y अनि कहाँ जान्छ अनि त्यो 2 डिमेन्सनल भएको डेटा चाहिँ लिनियर रिग्रेसनमा जान्छ त्यहाँनिर फिट हुन्छ है एक्सक्युज मी ट्रेन हुन्छ हैन ओके सो okay अब यो this is the model hey this is the model and now we can and after that we can predict hey and your prediction चाहिँ यो भयो and see यो भयो and you can see then hey why of actual or predicted they are the same है अब यहाँ
Let me clear this out. Okay. Yeah, you do waiting. We're getting the same, right? Yeah, it's the same, right? So y when you go actual, because we're printing y is the actual output, right? Predicted, using predicted, oh, we're getting the same thing, right there. Okay, so means okay, so basically the point is that we can, if you have multiple steps to do, right, we can make a pipeline, right? Pipeline, okay. So yeah, we're going to use this later as well, either. Okay. So in this one, this notebook, right, we learn a lot of things here, right, which are pretty useful, right? Okay, so now let's move on to another one. So we finish this one, right? अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब प्रत्येक individual modelsहरू छ नि त्यसको we take a deep dive into them, है त. Okay, so you can take a deep dive into each of these, most of, not all of them, but most of the um, widely used, popular algorithms. Right? We can take a deep dive or more detailed look into them, right? Okay, let's see. Okay, so knife-based classification, as you know, classification is classification is what kind of machine learning is it? Is supervised or unsupervised? Okay, let's see if you still remember. Right? Classification say supervised. Supervised. Right? Very good. Yes. Supervised. Thank you. Yes, correct. That is correct. Hey, so supervised, and then okay, very good. अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब नाइट बेस भन्ने एउटा एकदमै सिम्पल एउटा algorithm छ, है, which is a very simple algorithm yet very good, very excellent algorithm छ. यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it's based on something called Bayes theorem, है. हजुरलाई थाहा छ कि पढ्नु भएको छ कि छैन, सायद पढ्नु पनि भयो होला है. Bayes theorem भन्ने है probabilistic हो. Bayes theorem, है. Bayes theorem को give you a quick introduction to Bayes theorem, है. The Bayes theorem ले के भन्छ, है. Let's see है. Then so quickly let me show you what Bayes theorem does, when it is, right? So Bayes theorem ले के भन्छ भन्दाखेरि second right there, yeah. So okay, Bayes theorem, right? Or rule पनि भनिन्छ, Bayes theorem or Bayes rule, right? Okay, so it was Thomas Bayes, I think his name is Thomas Bayes, a British mathematician, back in the, I think, 18th century or 17th, 18th century, I think, on the side. And this guy came up with this theorem, okay, which is a probability theorem, which is it goes something like this: probability of A given B, conditional, right? Or conditional probability is equal to probability of B given A times probability of A divided by probability of B. है, यस्तो हुन्छ है. Probability of A given B means अब दुईवटा इभेन्ट छ, A र B, दुईवटा इभेन्ट्सहरू छ, and they depend on B depends on A, right? Sorry, wait. Let's say we want to find what is the probability of A if B happens, है. भनेको A conditional, हामी conditional probability भन्छौँ. Conditional probability मा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै this is read as, यसलाई कसरी read गरिन्छ भन्दाखेरि probability of A given B means if B has already happened, है, what is the probability of A happening, है, त्यो भनेपछि यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एभिडेन्समा बेस्ड हुन्छ कि, भनेपछि यसको अब यसलाई अझै सजिलो अथवा मोर इन्ट्युटिभली बुझ्नलाई के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि probability of hypothesis given evidence, right, is equal to probability of evidence given hypothesis, right? Probability of hypothesis
divided by probability of evidence हुन्छ है यस्तो हुन्छ कि ओके सो alright. So अब यो बेस थ्योरम चाहिँ यसैमा आधारित छ कि यो प्रोबेबिलिटीमा आधारित छ है प्रोबेबिलिटीमा it's based on this है यो प्रोबेबिलिटीमा आधारित छ है okay so we can use this base theorem and we can classify है यसमा हामी classification गर्न सकिन्छ है so let's see let's go back here and I'm gonna clear this out okay अब यो गर्दाखेरि अब के भन्छ भन्दाखेरि हामीसँग जस्तै जस्तै टु क्लासको दुईवटा क्लास है हैन दुईवटा क्लास छ भने we can जस्तै तपाईको दुईवटा लेबल है you can have two labels है okay so तपाईको जस्तै दुईवटा लेबल भन्नाले ट्रू अर फल्स है कुनै ट्रू अर फल्स मात्रै छ भनेपछि दुईवटा लेबल भयो हैन so हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि p of l given features equal to p of features given l है p of l divided by p of features है यो क्विकली ड्राइभ गर्नु पर्दाखेरि यस्तो हुन्छ जस्तै तपाईको जस्तै दुईवटा क्लास छ हामीसँग दुईवटा क्लास छ भनेपछि अब फिचर्स र लेबलको कुरा आयो हैन features label and labels are there are two labels let's call them L1 and L2 है दुईवटा लेबल्सहरु छ let's give me a second है दुईवटा लेबल्स छ L1 र L2 है दुईटा लेबल्सहरु छ अनि अरु के छ फिचर्स छ है भनेपछि features and there are two labels भनेपछि now we can derive this है so what is the probability of L1 given features है is equal to के probability of L1 what is the probability of L1 if you have a set of features f हैन f भन्ने छ भने what is the probability for that right okay so okay so L1 को कुरा गर्ने भने we can do rather okay here so okay I mean base theorem चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it will be probability of features given L1 हैन किन यो फ्लिप हुन्छ टेक फ्लिप हुन्छ र probability of के हुन्छ त L1 हैन divided by probability of f हुन्छ हैन okay features है features लाई मैले f लेखे है f is the features है okay अब त्यस्तै गरी what is the probability of L2 given the same features हैन for the same features what is the probability of the label being L2 है L2 हुने चान्सेस कति छ भन्दाखेरि p of again f given L2 times probability of L2 divided by probability of f हुन्छ हैन okay अनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि now we can divide p of L1 यो दुईटालाई यो दुईटा छ नि यसलाई हामीले के गरिन्छ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we can divide है so what we can do is probability of L1 given f divided by probability of L2 given f हैन is equal to के भयो भन्दाखेरि अब यो दुईटा टर्म्सहरु छ नि यो दुईटा टर्म्सहरु अनि यो तल डिनोमिनेटर काटिन्छ नि त हैन त्यसले गर्दा म त्यो लेख्दिन है त डिनोमिनेटर यसै पनि काटिन्छ यो र यो काटिन्छ हैन डिभाइड गर्दाखेरि त त्यसले गर्दा I'll just हैन directly write p of f given L1 times p of L1 divided by p of f given L2 p of L2 है ओके यस्तो हुन्छ है यसै पनि यो यसलाई हामी एभिडेन्स भन्छौँ कि एभिडेन्स खाली यो नर्मलाइजिङ टर्म मात्रै हो के गर्दाखेरि अब यसै पनि त्यो नर्मलाइज भने प्रपर प्रोबेबिलिटीमा लैजाने मात्रै त्यसलाई नर्मलाइज गर्नुपर्ने हो यसै पनि त्यसको खासै महत्त्व छैन है र यहाँ चाहिँ यो डिभाइड गर्दा यसै पनि त्यो काटिन्छ त्यो टर्म okay so this is what we get right so which you can see right here है यो यहाँनिर देख्नुहुन्छ नि let me show you right here let's see p of L1 given features divided by p of L2 given features which is this one is equal to p of features given L1 times p of L1 divided by p of features L2 p of features given L2 times p of L2 hey so this is what we get okay अब यो भइसकेपछि now what we can do is अब यसमा के छ भन्दाखेरि we know लेभल थाहा छ भने फिचर्सको हुने सम्भावना कति छ त्यो हेर्ने हो कि है लेभल L2 छ भने फिचर्स हुने सम्भावना कति छ यो चाहिँ हाम्रो डेटाबाट आउँछ
है यो चाहिँ this is easy अब यो पार्ट चाहिँ एकदमै इजी छ है यो चाहिँ हाम्रो डेटाबाट हामीले इन्फर गर्न सकिन्छ है okay so okay let me clear this out है okay so अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि now okay, so now all we need now is some model by which we can compute P of features given Li. Right? Your P of L1 is easy. In our data, जति proportion L1 छ त्यसको probability त्यति नै हुन्छ है जति proportion L2 छ त्यसको probability त्यति नै हुन्छ very simple. P of L1 P of L2 निकाल्न एकदम सजिलो छ है तर how about this P of features what is the probability of features so you know the label right so what is the chances of this feature going with that label right अब त्यो निकाल्नुको लागि यसलाई यसमा हामीले के भन्छ we have something called a generate model है यसमा हामीले एउटा मोडल जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ है सो अनि त्यसमा एप्रोक्सिमेसन हामीले चाहिँ मोडल जेनेरेट गरेर हामीले त्यसले गर्दा नाइभ बेस भनेर नाइभ बेस हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो किनभने होइन यो हुने त्यस्तो होइन तर इट डज वर्क है इट डज वर्क होइन तर थ्योरिटिकली अब प्योर एकदम प्योर थ्योरिटिकल फर्ममा हेर्ने भने इट सुड नट वर्क मिन्स त्यति राम्रो रिजल्ट नदिनु पर्ने हो कि है किन भन्दाखेरि त्यसमा धेरै simplest we are simplifying the problem right means there are so many assumptions that we are making right? Which are not exactly true right approximation I mean their assumptions are around so in it right but the thing is it does work okay okay so त्यसले गर्दा त्यसलाई हामीले त्यही भएर हामीले यसलाई नाइभ भनेको नाइभ है त्यो चाहिँ एउटा नाइभ भयो होइन because we're making so many naive assumptions sir okay so let's read this either so now what we can do is